dann, hier ist euer Abraham zurück in Genshin Impact und wie versprochen machen wir genau an dieser Stelle weiter, wo wir in unserer letzten Folge aufgehört haben. Und zwar geht es immer noch um Schubert und ja, gebratenes Fleisch mit Sauerkraut. Und machen jetzt hier weiter die Gischt, die Meer enthoben, Edle Taten, edles Herz. Und da gibt es jetzt einen Dungeon dazu. Und den werden wir uns jetzt anschauen. Truppenstufe 47, das schaffe ich. Was gibt es zu gewinnen? Oh, das sieht aber an sich ganz gut aus. Hydro fehlt. Hydro. Irgendwas brauchen wir mit Sicherheit. Okay, das so heißt, wir müssen jetzt jemand mit Hydro reinbringen. Okay. Klar, ich dachte mal wieder, es kann schnell gehen. Da war mal wieder nichts. So, Hydro. Wen aus der zweiten Reihe haben wir mit Hydro? Nein, müssen wir anders rein. Nicht Figuren, sondern Truppen. Gucken wir uns mal die Truppe an und Hydro, Truppe 1. Ningguang, Noel. Oh, die sind alle so tief unten. Na gut, ist egal. Nehmen wir Ningguang. Heiler brauchen wir nicht. 47. Nein, keine. Ich versuche mich einfach mal mit denen durchzuschlagen, die ich habe. Okay. Das heißt, wenn ich da reingehe, dann war es, glaube ich, so. Man kann dann eine Truppe aussuchen. So. Und dann kann man sagen, so, den möchte ich jetzt hier nicht drin haben, sondern wir brauchen Hydro, also nehmen wir nicht Noel, sondern ich bin ja froh, dass ich ein paar zur Auswahl habe. Nehmen wir Ningguang. Okay, dann wechseln wir mal. Let's make haste. Das ist das, was mein Kumpel Arennos immer sagte, dass ich da noch mehrere Leute zusammenkriegen muss, also noch mehrere Gruppen, damit das Ganze dann auch spielbar bleibt. Aber Heilung habe ich, Schaden habe ich, Feuer habe ich, das sollte passen. Ich hoffe, wir brauchen Hydro nur, um irgendwas zu erwecken. Why have you put on a mask all of a sudden? Wir wollen nicht von Fremden gesehen werden. Even if they are powerful, our status is much higher than theirs in the land of Mondstadt. And therefore we shouldn't allow them to admire our true faces so easily. I see. Good thinking. Paimon thought for sure they'd recognize us. Let's proceed, shall we? I'll introduce you as my guest. Interessant. As you'll see in a moment, there are many already helping us. I heard that this area had already been purged once by the Knights of Favonius, but it's the only place around Mondstadt that is well concealed and spacious enough. Although it has fallen into disrepair and does not suit the tastes of the nobility, we simply have to make do for now. Sorry, can we walk any faster? Of course not. An aristocrat always moves with grace in his steps. Moving hurriedly... As expected, it's the Fatui! As expected? Because we always see them around the city. They must be very powerful. Nothing more than foreign ruffians with power and the ability to flaunt it. But they are favorable business partners. Hold it right there! Who's this? If you really must know, they're my guests. If you happen to offend them in even the slightest, then you will be held accountable by the Lawrence clan. But this matter is of utmost secrecy. We must exercise caution. You dare question the ways of a nobleman? I don't have time for this. Make way. No need to sound all high and mighty like that. Fine. You may proceed.
guess. They don't dare to question you. Of course. That is the benefit of prestige. In past times, it would be a dire offense to speak to a nobleman in such a manner. We could determine a person's fate with the blink of an eye. Huh. And such glory will return to me again before long. Where have I seen this person before? And who, may I ask, is this? We mustn't bring just anyone in here. This is our new ally that I've recently met. They are completely trustworthy. You have the word of the Lawrence clan. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Our plans are strictly confidential. It's not wise to bring in an outsider at this time. Furthermore, there's been word that an outlander who joined the Knights of Favonius has been very active in Mondstadt recently. Don't be ridiculous. Besides, my guest is well versed in the etiquette of the nobility. I must treat them with the proper mutual respect. The Knights of Favonius pay no regard to such details. They could never understand the intricacies of our etiquette. And what about this thing? You mean Paimon? Enough! You dare question my word? Need I remind you who it is who has made your activity in Mondstadt possible? Without the support of the Lawrence clan, you would have all been driven out by the Knights of Favonius like dogs. You must immediately offer your sincerest apologies to my friend. You've offended their honor. Fine. I'll take your word and make no further inquiries. Now, to the matter at hand. Did you bring the diagram of Mondstadt's defenses as promised? Oh, so that's what's going on here. Yes, of course. Here it is. Let me see. Why is it so poorly drawn? Everything's so squiggly and crooked. And what is this shape supposed to be? Excuse me? I'll have you know that I went to great lengths to carefully draw this map by hand myself. That shape is the symbol of the Knights of Favonius. I see. Crude, but I can make do. Are you able to verify that this is all reliable information? Of course, you needn't worry about that. Don't forget what we agreed upon. The flag of the Lawrence clan will fly above the Knights of Favonius headquarters. The rights to that building, as well as the whole of Mondstadt, belong to the Lawrence clan. Yes, we will both profit from this agreement. There's no use haggling over the details. We will make good use of the intel you provided. Also, be certain not to divulge our identity. There would be diplomatic consequences, you know. Don't worry, this matter is only between you and I. And my new friend here. No one else will know of it. Once this is over, I shall stand atop the Favonius headquarters and rebuke their pathetic rule over Mondstadt. Then, the city and all its people will once again be under the rightful and unwavering rule of the Lawrence clan. Perfect. Just as it once was, and just as it should be. May I remind you once again that we mustn't act rashly. That is all. For now. Das sollte für heute reichen. Very well. Huh? What are you doing? Kein Grund zur falschen Maskerade mehr. That's right! It's the honorary knight and their trusty companion Paimon! We're here to crush your evil schemes into dust! Dust! Ganz ruhig. So this was all just a ploy to deceive me! It's your own fault! Who would put so much trust in someone based purely on their manners?
After so much planning, this is how it ends? Huh, we'll see about that! Just as I expected. I knew I should have never trusted these foolish aristocrats. No matter, we already have the intel we need. Get them! Okay, das kann jetzt in zwei They're Richtungen running gehen. off in different directions. Paimon remembers that this place is a dead end. Let's take care of the Fatui first and then deal with Schubert later. I see through you right there. Don't be a killjoy. We've only just begun. Ha! That all you got? I'm going in. You can't run quickly. Why do they never miss? Miscalculated. Yeah. Wheel of life, sacred name, fortune preserver, rise. I slipped up. Alle wieder. Und zu Coop geheilt. Lass Heime. Falsch. GG. Oh, gucke die Wand an. Ist egal. Ich hau drauf, dass er wegkippt. Door is open. Let's go. Das war's. Is that Eula? Don't touch me! Get out of my way! I'll leave on my own! It seems we finally caught up with you. This place is crawling with Fatui. Oh, it's you. It seems your investigation went well. Der Einsatz war's wert. Aha! I see now. So you're the one that taught them our etiquette. And I thought you despised such pleasantries. Furthermore, there is a rule in our family. Such traditions are never to be taught to outsiders. Ah yes, rings a bell. So what? I had no reason not to teach them. You have brought shame to our family and ruined my plans. It's all for naught now. I know that you poured great efforts into these plans, Uncle. But you were well aware that it was not the right thing to do. As a Knight of Favonius, I could not overlook your actions. Knight of Favonius? Let's get one thing straight. I am your uncle, and you are a member of the Lawrence clan. You should strive to restore your family's glory. You still have a chance. Defeat every Knight of Favonius here, and leave with me. Then I shall plead with the family to spare you and give you a new beginning. So just to be clear, you want a Knight of Favonius to attack the Knights of Favonius? I shall say this one last time. You are not a Knight of Favonius. You are a descendant of the Lawrence clan. The blood of the Lawrence clan flows in your veins. You must comply with the will of the family. Since when have I ever complied with the will of the family? Why, you unruly maid! If anyone should be angry, it should be me. As a member of the Lawrence clan, you knowingly plotted against the city of Mondstadt and threatened its safety. Had you ever stopped to consider the trouble it would bring to so many people? Had you considered how many enemies you would make trying to keep the plans under wraps? You dare lecture me? That's right. In the name of the family that you so dearly revere, Uncle Schubert. I've never experienced the age of glory you always speak of, and I've never understood our family's incessant pursuit of it. But I am capable of discerning right from wrong, and I deeply understand what freedom means to the people of Mondstadt. The Lawrence clan should never and will never become what you've dreamed it to be. Oh, the disgrace of it all! How could such a rebellious monster emerge from our own family? Things are starting to get pretty hysterical here. Politeness and elegance seem to have gone out the window. That's enough fuss for today. You two, take him away. The honorary knight and I have other matters to attend to. Given that you've already taken action, I assume you've come across some conclusive evidence? Die
Die Fatui sind im Besitz einer Karte der Verteidigungspunkte von Mondstadt. Paimon took a peek at their diagram. Your uncle had mapped out all of the Knight's patrol routes and marked out key information about Mondstadt. And there was me thinking that he was just another elder of the family. And a lazy one at that. I never suspected he could stoop this low. So stubborn. Mark my words, vengeance will be mine. Let's discuss this later. Our first priority is recovering that diagram. Soll ich tief ins Innere gehen? Na ja gut, okay. Jetzt müssen wir die Mission abarbeiten. Warte mal. Ha, ich habe Euler zum Probieren. Interessant. Finde ich ja cool. So. Jetzt müssen wir hier irgendwie rüber. Ah, okay, so geht das. Vielleicht brauchen wir die Minwang jetzt. Okay, dann gucken wir, dass wir die erstmal wieder aktivieren. Und zwar, nein, wir wollen nicht raus. Wir wollen jetzt einmal kurz hier rein und dann... Nee, auch nicht. Irgendwie müssen wir in unsere Tasche. Da ist sie. Und dann brauchen wir was zum Essen. Nee, warte mal, das geht auch anders. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Da ist die Gruppe. So. Und das ist Euler. Oh Mann. Ach, warte mal. So, und damit können wir sie wieder wecken. So, 4. Und dann... bringt uns auch nicht weiter. Dann gehen wir einfach mal durch. Okay, nehmen wir ein bisschen Schaden. Anders vorgestellt. Ja, komm. Durchkommen. Und jetzt gucken wir noch mal ein bisschen arbeiten. So. Einmal den raushauen. You can't run. Well, so, und schon ist er wieder hoch. don't be a killjoy. Looks like I just begun. Went too far. Alter Schwede, was war das denn? Okay. Beg for mercy. This is trouble. Crush. Finally, some quiet. Shudder. Okay. Das ist Beg for nice. mercy. I guess this is it. So. Alter, ja, das ist nice. So. Let's light it up. Everybody Ein stand back. Feuerstein steht gut. Ein bisschen Eis noch drauf. Go. Orders given. Orders received. It isn't. I won't break you. My duty. So, der ist jetzt weg. That seemed to work.
So, jetzt müssen wir hier ein bisschen Frost drauf geben. Okay, Frost haben wir ja. Crush! Ah ja, okay, Aufzug. Dann geht der Aufzug los. Kommt er wieder runter. Das wäre es jetzt gewesen. Habe ich den Aufzug aktiviert oder kommt er nicht wieder? One way. So, okay, einmal drauf. So, geht's nach hinten raus. That's where they put the diagram! It's him, huh? I guess there's no other Okay, option und but to jetzt fight. Verwaffen. You dare provoke me! Fatui, come forth and dispose of them! Use this Adventure time! leading so Don't waste my time! Sie macht auch Schaden. I must collect myself. Give you this More speed! debt. Yeah! Crush! I must counterattack. I'm going in! Use this versus Life goes on. Sacred name. Fortune preserver. It's nothing! Okay, kill This them all. must be it. They may very well have already made a copy of it. But without my uncle as their puppet, there'd be no use in them attacking the city. The Fatui wouldn't have relied only on your uncle. True. But if their plan had hinged purely on taking Mondstadt by force, as opposed to with the help of a puppet, they could have spared themselves the trouble. The Fatui are dishonest, but they wouldn't go as far as to start an open war. Their opposition wouldn't just be Mondstadt alone. Das glaube ich auch. Anyway, I'll inform the acting Grandmaster. She'll know how to handle things from here. Warum bist du uns eigentlich bis hierher gefolgt? Oh yeah! You suddenly appeared at just the right moment! Yeah, about that. Because you stole my targets by attacking the Fatui I'd been tracking earlier. I came to exact my vengeance. You tried to do my job for me, and I'm here to return the favor. Die Karte von Mondstadts Verteidigung zu bekommen, war seine Art Rache. Ja, finde ich gut. Finally! After all this time, Paimon understands what you're saying! In reality, you sensed that something might happen to us during our investigation. You were worried about us and your uncle, so you brought a team to take a look. My purpose was vengeance. Don't twist the story. You don't look too bright, but it turns out you have a knack for scheming. And mark my words, I'll remember that. Hey, what do you mean Paimon doesn't look too bright? You have seeded a deep enmity between us. Just you wait. Even if you were to be completely destroyed, I would never forget you. Macht uns das jetzt zu deinen Feinden? Bring it on! I like your fighting spirit. I'll take this diagram back to the Knights of Favonius and take it from here. Sure. Well, see you around. That you will. And make sure not to steal my targets next time. Okay. Noch 30 EP? Muss man mal angucken. Ist noch irgendwas zu holen? Nein. Besonders schwer war der Dungeon jetzt nicht. Oder die Sphäre. Ah, Licht. Okay, war ja ein Test. Das kommt vom Monitor. Da habe ich keinen Einfluss drauf. So, dann ist die Mission jetzt tatsächlich beendet. So, dann habe ich jetzt irgendwie noch einen Erfolg freigeschaltet.
Da bin ich jetzt total gespannt, was da jetzt kommt. Errungenschaften, Wunder der Welt. So, was habe ich geschafft? Ah, besiege einen Pyro-Schuttantreiber. Na gut, okay. Erledigt. Got it. So, neue Nachrichten. Tam. Das sammeln wir alles mal ein. Achso, alles einsammeln. Boah. So. Ist das Postfach mal wieder. Warte mal. Nee, neu. Ach nein, wollen wir nicht. So, eine interessante Ankündigung. Ah, okay, wir kriegen bald ein neues Add-on, also von daher nicht wundern, es geht bald weiter. So, und damit bin ich jetzt der Meinung, haben wir diese Mission auch weitgehend abgeschlossen. Das können wir uns jetzt nochmal hier in der Mission selbst ansehen. Und, ja, damit geht's dann beim nächsten Mal weiter hier. Da geht es nämlich um den wahren Schatz. Wie gesagt, die anderen Sachen werden wir hier auch noch mal bei Gelegenheit abarbeiten. Arennos sagt, die sind auch noch ganz spannend, die Sachen. Darum werden wir das auf jeden Fall machen. Und ja, diesmal haben wir es nur 26 Minuten. Wir haben letztes Mal dafür deutlich länger gemacht. Und ja, dann ist unsere nächste Mission, bevor es hier weitergeht. Mal gucken, was sind eigentlich hier die Hindernisse? So. Wiedersehen. Wiedersehen? Wiedersehen? Was für ein Wiedersehen? Wir werden uns wiedersehen. Müssen wir abschließen. Den hier. Okay, und der, was ist hier die Voraussetzung? Deins Live ab. Deins Live habe ich gesehen. Das sind diese Weltaufträge. Na? Hey. Genau. Ja, das werden wir dann auch noch machen. Ja, das klingt ja alles ganz gut. Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz gucken. Weil ich hätte ja gesagt gehabt, so, ne, hat uns ja nicht viel gebracht. Ach Gott, noch so viel EP. Was bringt uns denn die nächste Mission? Ich bin mal gespannt. Ich möchte mir gerne wieder auf 35 kommen. Und da müssen wir jede Menge machen. Mal gucken mal, was uns denn überhaupt die Missionen bringen. Wenn wir die abschließen, das bringt uns hier eine Teekanne, also das bringt uns mal wieder nicht voran. Das heißt, wir müssen wieder an diese Missionsaufträge, die uns dann täglich 1000 bringen. Plus die 250 pro Mission, die wir abschließen können. Und der wahre Schatz, der bringt uns nur 400 EP. Das heißt, das haut uns auch nicht durch. Und ja, nice to have, ne? Also, da können wir ja machen, passiert aber nichts. Na gut, okay. Also, wir kommen hier langsam voran. Ich werde mal in einer ruhigen Minute einfach mal meine Dailies machen. Wie gesagt, ich habe meine Charaktere jetzt erstmal alle so weit hochgezogen, sodass ich langsam auf Level 35 komme und dann, da müsst ihr jetzt nicht unbedingt mit dabei sein. Ich weiß nicht, Dailies sind jetzt unbedingt nicht so spannend. Da sind jetzt hier diese Story-Geschichten viel besser. So, dann erstmal vielen Dank, dass ihr mir jetzt die ganze Zeit so weit zugeschaut habt und ich habe noch ein bisschen so über mein zukünftiges Spielen philosophiert. Und ja, ich kann nur sagen, have fun, euer Avoram. Ich hoffe, ihr habt mal wieder Spaß gehabt. Gibt es wieder irgendetwas, was ich für euch machen kann, was ihr sehen wollt? Schreibt mir doch einfach mal einen netten Kommentar hier unter diesem Video, damit ich auch weiß, in welche Richtung ich für euch soweit Videos machen kann. Ja, und dann ciao, ciao. Bis demnächst hier auf meinem Kanal.